Good morning, dear students. In the last class, we have discussed regarding the principles of management, right? Hope you have studied the topic and written STL well. Okay, today we are going to deal regarding the functions of management. First of all, there is no widely accepted functions for management. So you will be happy that there is no need to study the functions, right? Because different authors have given different views on functions. Still, most important functions of management is given by Luther Gulick. According to Luther Gulick, the functions of management are post D corp. There is a widely accepted mnemonic that is post D corp. You can write this mnemonic even in your exam paper. Okay, so it's so accepted mnemonic post D corp. So post D corp means P stands for planning, O organizing, S staffing, D directing, C O coordinating, R for reporting and B for budgeting. Okay, here CO for coordinating and reporting budgeting comes under single heading, that is controlling. So according to Luther Gulick, the functions of management are planning, organizing, staffing, directing, controlling, then reporting and budgeting. Okay. Next, we can deal one by one in detail. First and foremost function of management is planning. Planning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Before introducing a new thing, we have to plan. You should plan, അല്ലേ? എന്താണ്? First of all, we have to formulate the objectives and policies for everything. And there is a saying that if you fail to plan, you are planning to fail, right? Then അതുപോലെയാണ്, അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിങ്. Deciding in advance what is to be done, when it's to be done and by whom it's to be done. Simply saying, planning is what is to be done, when is to be done and by whom it is to be done. And plan means to look ahead and feature out the future course of action. And planning leads to clearly specified objectives. It ends with decision making and it bridges gap between where we are, where we want to go. Plan for why we are planning. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്ലാനിങ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നികത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫില്ല് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് പ്ലാനിങ് മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, the features of planning actually, there must be objective. The planning must be goal oriented. Then in planning there must be, it should be flexible and it's a continuous process, and planning is forward looking and it involves choice. That is, planning means where, when, why, who, what and how. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻസർ, ദാറ്റ് ഈസ്, അതാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്: വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലാൻ, വൈ വി ആർ പ്ലാനിങ്, ആൻഡ് വെയർ ടു റീച്ച്, വെൻ ടു റീച്ച്, ഹൗ ടു റീച്ച് ആൻഡ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ഓർഗനൈസിങ്. ഓർഗനൈസിങ്, ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ വേണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ അവർ കോളേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ MSc കോഴ്സിന് ഒരു പുതിയൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു, അത് വേണം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം, അല്ലേ? ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട നെസസിറ്റീസ് എന്ന് ആലോചിക്കണം, അതെല്ലാം നമ്മളവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ കോളേജ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ, അതിനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ചെറിയ കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും, ഫ്രം അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു
പ്ലാൻ, പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഗോൾ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ഓർഗനൈസിങ്. Organizing, the definition by Henry Fayol is to organize a business is to provide it with everything useful for its functioning, that is complete resources, raw material, tools, capital and personnels. Then organizing, that is formulating a system or developing a system. We have to provide all the resources. First we have to identify a job, then divide the job, then define the responsibilities of each job and describe the responsibilities of each job, and we should authorize or organize the thing. Okay. That is to bring about a good orderly structure and to put into working order. It is concerned with establishing interrelationship among jobs, sections, departments and positions. That's what I said. First of all, we have to identify the job, divide the job, define responsibilities, then describe the job responsibilities, and finally the authority. Then aim is to enable people to work together for a common purpose. The organized people or group of people in a collective cells is known as organization. Okay. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണലാണ്? ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്. And the steps followed in the process of organizing is division of work, grouping of jobs into departmentation, establishing authority relationship and coordination of activities. Next principle is staffing. Staffing means you are selecting in an organization, we are selecting required staff for the functioning or smooth running of the organization. That is assigning competent people to fill the appropriate nursing roles in an institution designated for the organizational structure. Then that is important, appropriate roles. Okay. Through എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റാഫിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, കോമ്പീറ്റൻറ്റ് പീപ്പിളിനെ എങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്, ദെൻ ഹയറിംഗ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ദെൻ സ്റ്റാഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ. So the staffing is conducted through organization, then hiring or orientation, giving orientation, then skill training, then staff scheduling and in-service education and evaluation of their performance. Recruitment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It's a process of finding employees to work. Next is directing. Before that, staffing is concerned with the recruitment, already said, concerned with recruitment, selection, placement, training, growth and development of all members of the organization, and the process, staffing process involved in identifying, assessing, placing, evaluating and developing individuals at work, and is continuous in nature, and human resources as assets. And the staffing process include man process planning, recruitment, selection, placement and orientation, training, performance appraisal, promotions and compensation. Next principle is directing. Directing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Here giving instructions or exchanging ideas with the subordinates. Then a direction, and the director is acting, we are acting as a leader to the subordinates. Okay. That is concerned with instructing, guiding and inspiring people in the organization to achieve organizational goal. And directing ensures that people in the organization perform their duties in the best possible manner. And the main that is important, the elements of direction are supervision, motivation, leadership and communication. Okay.
And the importance of directing involves it initiates action, and direction integrates employees' efforts, and it's a means of motivation, and direction provides stability and balance in the organization, and it facilitates changes in the organization. Okay. Next principle is coordination. What is coordination? Coordination means uh, or a cooperative feeling between the staff and various departments in an organization. That is a feeling of working together. ഒരു ടുഗദർനെസ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഓൾ സ്റ്റാഫിന്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് റണ്ണിംഗ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് കൺട്രോളിംഗ്. കൺട്രോളിംഗ് ഐ സെറ്റ് ദ പോസ്റ്റ് കോബിൽ ഏതാണുള്ളത്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ്. Reporting and budgeting comes under controlling. Means reporting means what? It can be verbal or written communication between the staffs, that is reporting. Then budget means it's a financial plan of organization, and reporting and budgeting we will discuss in the coming chapters in detail. So now you understand that reporting is the verbal or written communication between the staff. Budget is the financial plan of an organization. These two comes under controlling. Controlling means that is evaluating the performance of staff. The process of ensuring that actual activities conform to planned activities. Controlling is the measurement and correction of performance of activities of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and plans are being accomplished. And review to past activities, action, it is action oriented and dynamic process. Controlling simply means evaluating the performance of our staff. Okay. That is the quality and quantity of the work done by the staff is evaluated and is compared, and the performance of the staff by comparing the performance of the staff, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് നമ്മളൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെവലിൽ ദ സ്റ്റാഫ് വിൽ പെർഫോം ടു അവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെവൽ, അത്രയും റീച്ച് ചെയ്തോ അതോ അതിനേക്കാളും ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടാണോ പെർഫോം ചെയ്തത് ഓർ അത്രയും എത്തിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്ഷൻസ് കൊടുക്കും. അത് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ. സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ പ്രോസസ് includes first is set standards. നമുക്കൊരു സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഓരോ സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ, അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് ദേ ക്യാൻ റീച്ച് ദെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡയറക്ടറിന്. എന്നിട്ട് ആ സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അവർ എത്തിയോന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ പെർഫോമൻസിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ പെർഫോമൻസ് വി ഷുഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയോ ഓർ നോട്ട്, വെദർ ഇറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓർ നോട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ്ഡ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും ഇറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ്, അതിനൊരു കറക്ഷൻ കൊടുക്കും, കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്. Reporting and budgeting, I told it's come under controlling. Okay. Then these are the main principles of management, that is post DCORP: planning, organizing, staffing, directing, coordination, then controlling. And another basic functions given by Henry Fayol. We know Henry Fayol was a French businessman. He is the father of operational management also. He proposed 5 basic functions, that is planning, organizing, commanding, controlling, coordinating. And now it's condensed to 4, that is planning, organizing, leading and controlling. ഇതാണ് 5 principal functions of management by Henry. ഓക്കെ, എന്നാലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂതർ ഗുള്ളിക്, ദാറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ഡി കോർപ്പ്. ഈ ന്യൂമോണിക് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, പോസ്റ്റ് ഡി കോർപ്പ്. ഇതിൽ ഈ ഫങ്ഷൻസിലാണ് എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസും വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി 1 by 1 ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കും. അതിൽ പോസ്റ്റ് ഡി കോർപ്പിൽ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം. പി ഫോർ പ്ലാനിങ്, O organizing,
S. Staffing, D. Directing, C. O. Coordinating, reporting and budgeting. Reporting and budgeting comes under controlling. Okay, hope you understood the topic.